this school day. It gives me follows. At the Springdale Academy, the international school, we recognize the imperative of imparting an educational experience that is world class in every respect and which prepares children for global citizenship. We are a school with an Indian mind, an Indian heart, an Indian soul, a school that celebrates the culture of excellence and is an embodiment of values. We believe that a curriculum of is central to the education of children to face the challenges of the 21st century with confidence and strength of character. The school's vision is to provide a learning environment that encourages children to bring out the best in themselves and which supports their all-round development through discovering the joy of learning, awakening, and illuminating their intellect in multi-dimensional ways and instilling abiding values in themselves. Is the replica of the true meaning of the basic word of education, which made to understand the greatness of this institute and inspired me to add something to those key words. The word education is, in its derivative sense, drawing out what is ingrained in the child of leading him out of darkness into light. Furthermore, makes man self-reliant and selfless. End product salvation, the realization of self, the manifestation of the divine perfection, all round drawing out of the best in body, mind, spirit, makes life in harmony with existence, helping the growing soul to draw out that is in itself, capacity to feel pleasure and pain, creation of sound mind and body in a sound body. Natural, harmonious and progressive development, unfoldment of what is already unfolded within the germ, development of capacities to control environment, conscious and deliberate process, systematic and deliberate influence. In other words, education is the natural, harmonious and progressive development of man's innate powers, unfoldment of what already unfolded in the germ, development in all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities. A process of development from infancy to maturity to process by which he adapts himself gradually in various ways of his physical and spiritual environment. The complete development of the individuality of the child is so that he can make an original contribution to human life according to the best of his capacity. Deliberate and systematic influence exerted by the mature person upon the immature through instruction, discipline and harmonious development of physical, intellectual, aesthetic, social and spiritual powers of the human being according to individual and social needs. I need to explain for this long length of the elaborate interpretation to the word education is my endeavor from the above conveying of the meaning of education with much stress and force is not with the intention that you are not aware of it, but it is to recapitulate it only because the word education has its own significance, vital and predominant role in the man's life to be fruitful and to have an egalitarian society in which the mankind lives always till the end. This simple word which speaks volumes and it is useful day in and day out to eradicate many problems we are encountering in the society when we all became educated, when we make others equally educated as guaranteed by our constitution. Here, without departing from the subject at this juncture, I wish to bring to your kind attention of my experience in the past that I had an occasion to hear in one of the discourses of Sri Satya Sai Baba. Baba made a mention that in studies and knowledge, if not service to the society, it is mere waste. The whole central idea of my message is that each one of you as students of this institute must become the strongest pillars of this large democratic country and make every one of your nation must
flourish in the generations to come by becoming educated and making this institute as a banyan tree with strong roots in the society. And this institute must make a mark forever in imparting education as a continuous process, and make this institute as a sky in the is the limit to the institutes of this school, which ultimately gives happiness and pleasure to the institute and to the parents, and may make this India ever growing in the world, which is the ambition of the makers of our constitution. And I am confident that you, the students of this institute, will achieve this with the grace of the faculty of this institute and the management of this institute with us. And finally, I say that the education we have can be understood easily, which made us to congregate here. I thank one and all of your kind, patient hearing. I once again express my gratitude to the Managing Director of this institute, Sri Raju Garu. Thank you one and all. Then I call upon the Chief Guest, Sri M. Raju Garu, to share his views and motivate our children. స్టేజ్ మీద ఉన్న అతిథులందరికీ నేను ఆమె డైరెక్టర్ అండి. లైట్స్ కౌతలు ఉండటం అలవాటు నాకు. లైట్స్ అడుగు తిప్పితే మాట్లాడతాను. ఓకే, డిస్టింగ్విష్డ్ గెస్ట్స్, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారు, ఒక మెజిస్ట్రేట్ గారు, ఒక డైరెక్టర్ ఆఫ్ అ ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్, వీళ్ళు దే ఆర్ ద పీపుల్ హూ మేక్ అ సొసైటీ, హూ యాక్చువల్లీ నర్చర్ ఎ సొసైటీ. ఒక సమాజాన్ని తయారు చేసి దాని బాగోగుల్ని నిర్ణయించి దాన్ని పెంచి పోషించి దాన్ని ఒక అద్భుతంగా తీర్చిదిద్ది మీకు అందించేవాడు, మనకు అందించేవాడు. నేను యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఐ ఓన్లీ రిఫ్లెక్టెడ్. ఒక కథ రాస్తాను లేదా ఒక సినిమా తీస్తాను. సో వాళ్ళు తయారు చేసిన సమాజాన్ని నేను రిఫ్లెక్ట్ చేసేవాడు మాత్రమే. సో జనరల్లీ ఐఎమ్ నాట్ ఎ గుడ్ స్పీకర్. నేను మాట్లాడే స్థితిలో నేను లేను, వినే స్థితిలో మీరు లేను. ఆర్ యూ రెడీ టు లిసన్ టు మీ? మేము యాక్చువల్గా ఒక స్టూడెంట్స్ కోసము, అంటే స్కూల్ చిల్డ్రన్ కోసము ఒక డిజిటల్ మ్యాగజైన్ ఒకటి తయారు చేయడానికి ప్రిపేర్ అయ్యాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కిడ్విట్స్, అంటే కిడ్స్ అండ్ వీడియోస్ ఫర్ కిడ్స్. సో ఈ కిడ్విట్స్లో ఏముంటాయంటే కిడ్స్కి అకాడమిక్ కోషెంట్ అంటే ఈ క్లాస్ రూమ్ లెసన్స్ ఇన్ ఎ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ ఫార్మాట్, లైక్ యానిమేషన్, తర్వాత క్లాస్ రూమ్లో లెక్చరర్స్ చెప్పేది ఇదంతా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ వీడియోస్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ది వరల్డ్, అక్రాస్ ది గ్లోబ్. You must be seeing a lot of videos in YouTube's, Facebook's and stuff. So across the globe, different videos we collect chesi, which are important for you. In that actually when guests were saying about inculcating soft skills, inculcating values, inculcating behavioral skills in you. So ఈ behavioral skills, ఈ attitude issues, వీటన్నిటిని అడ్రస్ చేస్తూ ఉండే వీడియోస్ని యాక్చువల్గా మేము తయారు చేసి ఒక మ్యాగజైన్, డిజిటల్ మ్యాగజైన్గా ఇద్దామని అనుకున్నాం. సో అన్ని రకాల ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత of course it is underway, but apart from that we also wanted to address two issues, and very important issues which are lacking in our children, especially in our Indian society itself. One is common sense and two is civic sense. Generally మనం మర్చిపోయేది కామన్ సెన్స్. ఎందుకంటే కామన్ సెన్స్ లేకుండా జీనియస్ రాదు. కామన్ సెన్స్ ఉంటేనే జీనియస్ వస్తుంది. తను పూర్తిగా వాటర్తో నిండి ఉన్న టబ్బులో తను కూర్చున్నప్పుడు తన పరిమాణానికి సరిపోను, తన మాస్కి, తన వాల్యూమ్కి సరిపోయిన వాటర్ బయటకు వచ్చిందని చెప్పి కామన్ సెన్స్తో కనుక్కొని ఒక అద్భుతమైన సిద్ధాంతాన్ని కనిపెట్టాడు ఆర్కిమెడిస్. ఇట్స్ కాల్డ్ ఆర్కిమెడిస్ ప్రిన్సిపల్. And of course, he left out the other part of common sense, ran into the streets without any clothes on him, but of course that's a different thing. But common sense makes genius. Common sense is the first step for any genius. So common sense is very important. And second thing is civic sense. Civic sense, lack of civic sense we have seen everywhere. Traffic, pollution, sound,
corruption, of course, you must be knowing it much better. Law ni pattichukopoda, we don't know, we don't even care about it. So civic sense and common sense గురించి ఈ రెండు గురించి చాలా స్పెసిఫిక్గా చేద్దామని మేము అనుకున్నాము. అండ్ of course it gives great pleasure to interact with you, both kids and their parents. I don't know if I'm actually interacting with you. These lights in the front, I can't see anyone of you. But yeah, it's great to see kids and parents. I have a fourth standard kid undi naku. Incidentally, I missed her annual day the other day, and I promise her going back home that I'll definitely be present in the next annual day for her. Especially because వీళ్ళందరూ చేసిన ఇవి చూస్తుంటే they take me back almost about 25 years. నేను చాణక్యుడు వేశాను, వివేకానందుడు వేశాను, ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడు ఐన్స్టీన్ వేశాను, అండ్ ఐన్స్టీన్ ఇది వేశాను మోనో యాక్షన్. సో ఐ రిమెంబర్ ఆల్ దోస్ డేస్. దట్ వాజ్ అ గ్రేట్ పీరియడ్ ఫర్ మీ టు, అండ్ ఐ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ గాన్ త్రూ, ఎంత గొప్ప ఎఫర్ట్స్ పైన ఈవెన్ పేరెంట్స్. In fact, I just wanted to tell the parents, because I'm a parent myself, ఇవాళ పేరెంట్స్కి కిడ్స్కి మధ్య జనరేషన్ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉందని ఛాన్స్ లేదండి. Because of the information you have everywhere, information on the internet, information on the television, information everywhere, you can actually cut down the kind of gap you have between the kids and the parents. So ఈ జనరేషన్ గ్యాప్ నెమ్మదిగా తగ్గిపోవడానికి, అంటే కిడ్స్ యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ స్టెప్ ఏం ఆలోచిస్తారు అనేది ఒక పేరెంట్గా మనం కూడా we can actually think about it. So I wish this generation gap is actually reduced, and this society is in future society that rabotundo about 10-15 years from now, it actually has some real brightness, apart from what we have right now. So I wish you all the best, and I wish you actually learned something from what I have spoken. Thank you very much. కోరుకుంటున్నారు. Raju Garu. Through the entire show and encourage our children with your great applause.
చుట్టుపక్కల చీకటి